See here. If you want to settle in software tester, so you want to get a job as a QA engineer, okay, software testing tools is the course. So to complete this course, sir, we have a manual testing, okay, and this is totally theory. And then automation testing. This is totally programming. So here we have different tools are available. EFT, Selenium, Tosca, Test Complete. Like we have multiple tools are available. Okay. We are discussing about this. We are learning this Selenium. Because out of all those things, sir, only this is the demand tool in market. If you want to get a job in software testing fields, sir, what are the course you have to learn first of all? So manual testing, this is about the theory concept. Okay, this is totally theory. And automation testing, programming concepts. So unified functional tester, Selenium, Tosca, Test Complete, like different tools are available in entire world, not only in India. This tool is very demanded. ఇండియాలోనే కాదు మీరు ఎక్కడికి పోయినా సరే Selenium is very demand tool right now. Okay. Apart from this, DB knowledge. Please come, sir. Please come, sir. DB knowledge, okay? Next, see, these are mandatory. So these are the mandatory course we have to learn under this software testing tools. Okay. In outside, you are seeing like a full stack software testing tools course, right? Did you find that anywhere? Full stack. See. So these are the mandatory courses. But apart from this, you have completed your course and you want to increase your resume weightage. Yes, your CV weightage. Learn web service testing. They're also calling as API testing. API testing. Okay. Still you have a time. Okay. Then prefer Tosca. Automation tool. These are very enough to get a job in software testing field. This is mandatory. This is also mandatory. And some knowledge on database like SQL, MySQL, right? Oracle. Come on, sir. Knowledge, not entire concepts. Up to joins. Joins command, joins queries, right? That is enough. DB knowledge. Okay. So if I go to interview, so many members are coming. So heavy competition is there. So then I want to showcase my resume weightage by technical skills. Prefer web service testing with API. API testing, web service testing. Tosca. So this is takes another 30 days actually. Okay. Still I have a time and then I want to increase more weightage of my CV. Learn Tosca tool. So this is also demand tool after Selenium. So then you have, manual testing, automation testing with the two tools, Selenium and then Tosca. Okay. And then this is mandatory. Something have a database knowledge. Why do we require this database knowledge? Because whenever you are testing your application, I need some data. Your data means the information which are provided to your application, like username, password, account number, like that, right? These maybe depends on your database. Then yourself, you have to write some queries and fetch the data, and the data you are entering into the application and testing.
You know, in my current project, we are getting this data in different sources. So we are getting data from mainframes. అక్కడ queries ఏం లేవు అక్కడ. Just you have to automate the mainframes. For some modules, we have a data from database. There I required some database knowledge. Okay. See, this is optional. Learning these are optional. If you have a time after completion of this course, spend some time on this. Still, I want to increase my resume weightage, then learn Tosca too. These are very sufficient. Actually, these are sufficient to get a job in software testing field. Okay, but you want to showcase us more skills, then add this. See, sir, we are covering manual and automation testing. Okay, course duration is 60 to 70 days. Okay, with project only. Project. Yeah. Manual testing 20 days. 20 to 25 days. And remaining automation testing, come on, sir. 42 remaining 45 days. Okay. See here once again. Without learning this, your profile, your CV also won't shortlist. I learn only manual testing, sir. I will go to interview, sir. No. Make profile as a selected interview. So these three are mandatory. Okay. If you go to interview, they may ask or they may not ask questions from this manual testing. But compulsory technical discussion on Selenium mandatory. If you are a fresher or experienced. Fresher means what, sir? Having a less than or equals to 1 year gap from your academic year passed out. Okay, freshers. I have a 3 years of gap. Now you are not a fresher. I did my MSc, I did my BSc in 2020. 4 years gap you have, right? You are not considering as a fresher. You have to try for a job with the experienced. So current 2024, right? I am after my graduation, I got a job. So and so company, and I'm working. But 4 years gap, you have to fill it. Interview also very different comparing to freshers and then experienced. Experienced interview is very easy. If you're a fresher, you have a group discussion, written test. Come on, sir. But experiencer, suppose you are getting interview call on Selenium, they will ask the questions only from Selenium. No written test. Having just 2-3 rounds enough. Technical discussion, project management round, client round, and then you don't have a group discussion like that. No, for experienced. But freshers ki reasoning test, arithmetic test. Come on, sir. And they will ask all the questions. Sometimes they may touch from the Java programs also for freshers. Okay. And anyway, Java we are learning in automation also. We are learning Selenium with Java. That is enough for us. Okay. See. So do you have any idea in software testing, sir? Earlier, first class, sir. First class. Okay. See. See, sir. Out of all this, sir. First we are learning this. First we are learning this. Okay. And then we are focusing on manual testing. This is out of course. You have to spend some other time, extra time. And what is the fee you paid, right? It is not covered in this. This is separate course. So I am going to cover these two concepts: manual testing with project, automation testing with the project. In automation testing, which tools, sir? Selenium. I have experience on UFT, Selenium, Tosca. Only these 3 tools I have experience. Currently, I'm using these 2 now. Okay, because my application is Windows as well as web. So for web, I'm using Selenium. For Windows, I'm using UFT. Okay. ఇది లేకుండా మీకు ఇంటర్వ్యూ రాదు.
is mandatory, compulsory. అర్థమైందా? Now. And yesterday we discussed what is software testing and ways of software testing. What is manual testing? What is automation testing? And drawbacks of manual testing. Okay. Advantages automation testing. This we discussed yesterday. Okay. Anyone? Yesterday's class. What is software testing? So just identify whether the given software is working properly or not, as per the given requirements or not. Okay. How many ways I can test my application, sir? Two ways, sir. Manual testing and automation testing. What is manual testing? Physically, human being is doing that manual testing. If I have a software, I'm going to manually entering all the operations. Okay. Yesterday, which example I took, sir? Yesterday. Suppose this is one application. This is one application. Okay. In this application, I want to test a functionality called as creating a doctor. In this application, I want to test whether I can create a doctor or not, a new doctor or not. Okay. Manual testing I'm performing. Okay. So I have opened application manually. Physically, I'm performing operations. Enter username manually. What's the meaning of manually? Ourselves I'm entering. Physically, I'm performing operations on the application. Okay. Next password I'm entering 1, 2, 3, 4, 5, 6. Myself, I'm going to click on sign in button. I'm going to verify, can I create, login successful or not. Login is successful. Okay. Now I have to create a new doctor. Okay. Just if I click on add doctor page coming or not. Manually, I'm going to check coming pass. Enter doctor name. What's the name, sir? Sorry. Vamshi. So doctor name is Vamshi. Doctor type, referral or service provider or both. Both. Okay. Percentage to doctor, 60%. Okay. Address, something number. This is not mandatory. Okay. Click on save. Okay. Click save button. How do I know whether doctor is created or not created? Options. Doctors. What is the name I given, sir? Vamshi, right? Created. Now it is pass. This is called what, sir? Software testing. Which way I proceed, sir? Manually. Manually means what, sir? A woman, a person is performing operations on the application, like open, entering, closing. Come on, sir. And testing. Working or not working? Manual testing. Then what is automation testing here? For example, Selenium. In Selenium, I'm writing some program. In that program, I'm writing a program to open application, enter username, enter password, click submit button, click add doctor button, enter all the details, click save button, go to options and verify doctor is available or not. The newly created doctor is displaying or not. That I will do with the Selenium. Adenti automation testing. Okay, manual testing means humans performing operations on the applications, and performing testing is called manual testing. Automation, sir, with the help of any automation tool I am performing.
Okay, like Selenium, I'm writing some program. Selenium is testing. In Tosca automation tool, I have written some commands there. Tosca will test. Example I'm telling, okay, na? That's automation testing. Okay, na? And yesterday I covered like what is drawbacks of manual testing. Cheppan sir, yesterday class. It takes more regression time, execution time, and it takes more regression execution cost. Right? To overcome that, we go for automation testing, right? Now, any doubts till now? Okay, right. Now, what are automation tester responsibilities? So you are a Caesar in organization, in company, we have a different testers are there. Caesar, we are all testers, developers and testers. Developers will develop the software. Testers will test the software. Now tell me, sir, you are belongs to developer or testers? Testers. We are verifying whether the developed software by developer is working properly or not. Testers. Okay, na? In company, in testing team, we are calling as also testing team. Different teams are there. What are those? Manual testing team. They do only this one, manual testing. Okay. Next, automation team. Automation testing team. These persons will use this automation testing. Again, in automation, different teams are there. Again, okay. Selenium team, Tosca automation team. So, like we have different automation teams are there again. Okay. Next, database testers, testing team. For one software, we have front end, back end. Front end, back end. What is the meaning of front end? It's application. No, is web application. This is called what's the front end. Whenever I click submit button, where is going to save the database? That we are calling as what's the back end. That also we have to test actually whether this data is saving properly in database or also not. This team will perform. This team will perform, okay? And now Caesar, fourth one. Between front end and back end, one middle person also there. Web service testing. We're also calling as a middleware testers. Middleware testers, okay? And performance testers. Checking this application performance. If multiple users are using this application at the same time. Okay, Google. Google application using by how many users? So many users, right? Are you facing a difficulty while using the Google application? No, right? Because the performance is good. Testing that performance. We are calling as a performance testing. This team will responsible. Okay. Now you are belongs to which team? See, your core team is what, sir? Your automation testing Selenium. Of course, you have a knowledge or experience and manual also. Even అవసరం లేదు. Sorry? మిగతాయా ఇవా అవసరం లేదు. Not required. That's what I said, right? Manual testing, automation, database knowledge. No need to learn performance testing, web service, database testing. But sorry. Is 3 hours for
No. If you're a fresher or experienced. If you're a fresher, yeah. చెప్పండి సార్. ఉన్నాయి. ఫ్రెష్ కూడా చేయొచ్చు. ఎక్కువ ఓపెనింగ్ దీంట్లో ఉంటాయని చెప్తున్నాను సార్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, suppose there are 10 openings for a QA. Okay, for a project, 10 testers are there. In 10 testers, 3 from manual, 4 from automation testing, 2 from API, 2 from DB. దేంట్లో ఇక్కడ ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయి? అది దీంట్లో ఉంటాయి, ఓపెనింగ్స్ ఉంటాయి, ఉండవని కాదు. దీంట్లో ఎక్కువ ఓపెనింగ్స్ ఉంటాయి. సో ఏది ఎక్కువ స్కోప్ ఉంటే దానికి వెళ్ళిపోవాలి మనం, అంతే కదా సార్? ట్రెండ్, మార్కెట్ రిలేటెడ్ ట్రెండ్ ఉంటే మనం అట్లా వెళ్ళిపోవాలి. You joined in the company as a fresher. Okay, your manager placed in manual testing. You are involving manual testing, or based on your skills, sir, after you join in the company, immediately you won't get a project for a fresher. You will be under trainings, compulsory, mandatory for freshers, not for the experienced guys. Okay, compulsory. In that, you may have some written testing. Something will be there. Based on that, they will place you on the projects. Okay, but this is have a future, and job also very easy. Automation testing compared to manual testing, automation testing job is very, very easy, and salary also high. So if the manual testers are getting 30,000 rupees per month, definitely automation tester will get 36,000-37,000 per month. Job secure also more. For whom? Automation testers. Okay, now learning only manual testing not sufficient. For what? Software testing field only. Okay, now clear, sir? This is clear. Yours belongs to which team, sir? Suppose you know functional and automation. We can also say like this: functional automation QA. So you can handle manual projects as well as automation projects like this. Okay, but before starting actual subject for your automation testing Selenium, let us discuss what are your responsibilities. Automation tester responsibilities. So you are an automation tester because I handle what's it? Automation projects. Okay, see, sir. We will discuss manual tester responsibilities whenever we are in the manual testing process. Clear? Now, every automation tester responsibility, whether you are a manual or automation, compulsory, you have to understand the application requirements. Okay, so understanding application requirements. Okay, online guys, are you following, sir? Yes. Could you please respond? Yes, sir. Good, right. Understanding application requirements. Okay, understanding application test cases. You don't know what is test case. We'll discuss. Okay, understanding automation framework. Okay, understanding automation framework.
designing automation test scripts. One second, sir. Now, involving in automation feasibility. Automation feasibility. What is this? Major task is for our automation tester is what are the manual test cases are there? We will convert into automation scripts. Suppose I have 100 scripts, 100 test cases are there. Can I convert all these 100 test cases into automation? May or may not be. Okay. So I will do analysis, which I can go for a manual, which I can go for automation. That feasibility study we are calling as was a automation feasibility. Okay. Next. I will cover all this. How do we work in future? Okay. Now, designing automation test scripts. For test cases. This is the major task for your automation tester. It is major task actually. Involving in the test script reviews like self-review and peer review. So when I write a test case, test scripts, whether working properly or not. So myself, I'm going to test that self-review. I am testing my colleague script peer review. Okay. How do we involve? We will see in future. That we'll see in future. Okay. Now, executing automation test scripts. So what are the scripts you have developed? You are testing those that we are calling as execution. So executing automation test scripts and tracking defects. Okay. Involving in automation UAT. Any idea UAT? User acceptance testing. Okay. See sir, this is manual concepts even actually. UAT and the manual concepts. User acceptance testing. So these are the major roles, task I have to involve as a automation tester. See sir, in the course kada, now we're discussing this automation testing. Automation testers ఏంటి అని చెప్పాను already నిన్న. What is manual? What is automation? Why do we go for automation? Okay. If I start my automation project, what are my responsibilities? These are our responsibilities. If you're a manual or automation, compulsory, I have to understand the application requirements. So what is your major task as an automation tester is designing automation test scripts for test cases. Okay. Understanding application test cases. So if I want to convert test scripts for a test case, I have to understand what is test case we'll discuss. Okay. Understanding automation framework. In any project, automation, any project, whether it is Selenium, Tosca, or any other tools, we go for a frameworks. Yeah. And then what is framework? That I will explain. In our course, we are spending 10 days time for this frameworks. Okay. What are the frameworks we are learning here? We are learning TestNG, page object model, data driven, Cucumber frameworks, Selenium frameworks. ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా, అవన్నీ కవర్ చేస్తాను. ఓకే. Involving in automation feasibility. What is this, sir? Identifying what test cases I can automate, what test cases I cannot automate. అది feasibility అంటారు. Okay. Designing automation test scripts for test cases.
Involving in test script review, like self-review and peer review. Executing automation test scripts and tracking defects. Involving in UAT. So these are the your responsibilities. Okay. Can anyone explain this one? Just reading. Online or offline? See, sir, we have a sentiment, sir. ఏం సెంటిమెంట్ దీనికి జాబ్ రావాలంటే ఏం సెంటిమెంట్ వెన్ ఎవర్ ఐమ్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్స్ రైట్ యూ టు రెస్పాండ్ దోస్ ఆర్ రెస్పాండింగ్ డెఫినెట్ దే విల్ గెట్ జాబ్ నో డౌట్ నేను ఎప్పుడైతే క్వశ్చన్ అడుగుతానో అప్పుడు మీరు రెస్పాండ్ అవుతారు కదా వాళ్ళకి జాబులు పక్కా వస్తాయి 100% వస్తాయి రాకపోయినా నేను వచ్చినట్టు చేస్తాను అవును సార్ అది who will take the chance now? Our class first person, first time. Who will take the chance, sir? చెప్తారా చెప్పండి మళ్ళీ చెప్తున్నాను డోంట్ స్టాండ్ ఈవెన్ యువర్ మేనేజర్ ఇస్ కమింగ్ టు యువర్ క్యూబికల్ అండ్ ఆస్కింగ్ ఎనీ స్టేటస్ యు ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు స్టాండ్ అది మనం అంతా ఇప్పుడు ఐటీ కదా గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కాదు కదా సార్ సో అంత ప్రొఫెషనలిజం ఉంటుంది అంతా నో స్టాండింగ్ ఓన్లీ సిట్టింగ్ చెప్పండి అచ్చా యువర్ క్వశ్చన్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్ మీ చెప్తున్నారు ఇప్పుడు చెప్పండి 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 First is requirement is for application requirement. All the requirement means first developers developing an application. That is requirement is whatever requirement. User may pass for some cases, it will be cases or in the test cases. The requirement must understanding in the test. This is first. Actually, second application test cases. Application test cases means some different types of cases in there. It's also application test cases. Third one is framework, understanding framework. Frameworks means page or something. Sir, just leave about that one. Just explain what is this. No. Frameworks. Designing for the purpose using the frameworks. Automation feasibility is involving the automation teams and different teams involving the automation feasibility. Design automation test script or test cases. Suppose some don't use manual typing, some script cases is there. The automated typing is script cases also automatically test script. After testing the web application or something, and doing self review is working or not properly. The self review and peer review is kind of executing automation test script. After checking the testing the application, check the automation scripting, tracking the everyone. There are some last automation UAT. మీరు ఎక్కడ పోయినా బతుకు సార్ మీరు బాగానే గ్రాస్పింగ్ చేసుకుంటున్నారు ఓకే మీరు ఒక స్టోరీ వెళ్తున్నారు గుడ్ సి యూఆర్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ సంథింగ్ మీరు కొద్దిగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే జాబ్ పక్కా సార్ లేదు మీ హార్డ్ వర్క్ అంతే కొద్దిగా పుషప్ చేసుకుంటే మీరు జాబ్ కొట్టేస్తారు సార్ ఈజీగా మీది బీకామ్ కంప్యూటర్స్ కదా బీకామ్ కంప్యూటర్ పాస్ చేయరు సార్ 22 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కదా పర్లేదు చూడండి what is the minimum qualification to get a software testing job? Any degree. See. Need a degree in engineering, maths, computer science. See, maths would also. Any degree. So to get a software testing job, sir, any degree. And having a 2 years of experience you have. నేను పుష్ చేస్తా లేదా నాకు రెస్పాండ్ చేస్తా ఉండండి నేను పుష్ చేస్తా సరే
Sorry? ఆ మాట వినిపిస్తే నేను ఇంటి కాదు హెల్ప్ చేస్తాం. ఓకేనా? చూడండి సార్, టు బికమ్ ఏ సాఫ్ట్వేర్ టెస్టర్ యూ విల్ నీడ్ ఎనీ డిగ్రీ, either engineering or maths or computer science or physics or whatever it may be. But if you want to become a developer, compulsory computer degree. So you don't have an option to become a developer. You have only one option, tester. Okay? And before that, why do we select this course first of all? అసలు ఈ కోర్స్ తీసుకుందాం మనం యాక్చువల్గా. .NET ఉంది, జావా ఉంది, కమన్ సార్, జావా ఉంది, .NET ఉంది, శాప్ ఉంది, చాలా ఉన్నాయి కదా బయట. బట్ వై ఐ చూజ్ అండ్ టెస్టింగ్ టూల్స్ కోర్స్? చెప్పండి సార్, మీరు ఎందుకు ఇస్తున్నారు ఈ కోర్సు? కోడింగ్ తక్కువ ఉంటుంది. మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి సార్? బీకామ్, బిఎస్సి ఫిజిక్స్. కొద్దిగా చదవబడ్డారు ఇప్పుడు. ఫిజిక్స్ నేర్చుకుంటే మరి నేను టెస్టింగ్ టూల్స్కి ఎలిజిబిలిటీ లేదా? ఎనీ డిగ్రీ. నేను చెప్పింది కాదు, గూగుల్ చెప్తుంది. మీకు డౌట్ ఉంటే నౌకరీ పోర్టల్ ఓపెన్ చేసేసి సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ జాబ్ అని కొట్టండి, కొన్ని వస్తాయి, దాంట్లో ఓపెన్ చేయండి. దాంట్లో కొన్నిటికి పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు దే ఆస్ ది కంప్యూటర్ ప్రొఫెషనల్ డిగ్రీ క్వాలిఫికేషన్స్, బట్ కొన్ని కంపెనీలు ఎన్ని డిగ్రీ ఉంటాయి. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మా కంపెనీలో ఎన్ని డిగ్రీ, టాప్ ఎంఎన్సి world based company, any degree. Percentage also not a matter for experience. Experience ki 50% is enough, but freshers 70%, 60% is untadi. Okay. So you said like coding is less, right? That's correct. See sir, so why you choosing custom tools course, sir? Coding less. Me sir? అంటే ఎందుకు తీసుకోవాలి? అంటే డెవలపర్ మీరు సార్? Nowadays, we don't having in the developing ones. Actually, that are only experience tools also give experience. మీ పేరు ఏమన్నారు? సార్ మీ సార్? జనరేషన్ మొత్తం డెవలపింగ్ లో ఆటోమేటిక్ ఎక్కువ నడుస్తుంది. సాఫ్ట్వేర్ ప్రాజెక్ట్ కి డెవలపర్స్ ఇంపార్టెంట్, టెస్టర్స్ ఇంపార్టెంట్. డెవలపర్స్ లేకపోతే టెస్టర్స్ లేరు. వాట్ టెస్టర్ టెస్ట్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ నో డెవలప్మెంట్? డెవలప్మెంట్ లేదు, మరి మీరు ఏం చేస్తారు? మీరు ఏం టెస్ట్ చేస్తారు? What developer developed, you are testing the software, right? Developer is not developed, then what are you testing? So developers will be there, testers also will be there. You know, then why I choose a testing tools course? Because it is very, very easy to get a job. Easy to get a job. If I want to learn Java, how many months it takes, sir? Course, door close. 4 months. 4 months మీకు జావా కాదు, 1 year పడుతుంది మొత్తం ఫుల్ స్టాక్. 1 year పడుతుంది. 1 year ఓన్లీ ఫర్ కోర్స్. ప్రిపరేషన్ ఒక 3 months పడుతుందా? ఈ ఇంటర్వ్యూస్కి వెళ్ళడము, జాబ్ కొట్టడము, అదొక 3 months పడుతుంది. అంటే మొత్తం ఎంత పడింది సార్ ఇది? 1 year 6 months పట్టింది. You are investing 1 year of 6 months of time, sir. You want to become as a Java developer. Let me go for a .NET course. Sir, any year, sir? So .NET lo mana different ఉన్నాయి కదా sir. ASP.NET, C#.NET. So then how much time it takes, sir? Course ఎంత sir? Period 8 months. 2 months preparation. 3 months interviews. All together 10-13 నెలలు. 1 year 1 month. Okay. Suppose you are thinking about network team, network side.
డెవలపర్ కాకుండా నెట్వర్క్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అనుకోండి. సపోజ్ కంపెనీలో ఒక 100 మంది ఎంప్లాయీస్ ఉంటే ఒక 10 మంది నెట్వర్క్ టీం ఉంటారు. ఒక నెట్వర్క్ టెస్టరు అట్లీస్ట్ ఒక 10 మెషిన్స్ని హ్యాండిల్ చేయాలి వాడు. ఒక్కొక్క మిషన్కి ఒక్కొక్క నెట్వర్క్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఉండడు. సపోజ్ ఒక కంపెనీలో 100 ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారనుకోండి, 100 కంప్యూటర్లు ఉన్నాయనుకోండి, 100 గానం నెట్వర్క్ టీం ఉండరు. ఓకేనా? మీకు డెవలప్మెంట్ టెస్టింగ్లో ఎక్కువ స్కోప్ ఉందా, నెట్వర్క్ సైడ్ ఎక్కువ స్కోప్ ఉందా? దీంట్లో జాబ్ ఆపర్చునిటీ ఎక్కువ దేంట్లో ఉంది సార్? దీంట్లో ఉంది, దీంట్లో కాదు కదా. సో నో స్కోప్ ఫర్ నెట్వర్క్ సైడ్. సో నౌ విల్ సి టెస్టింగ్ టూల్స్. ఎన్ని నెలలు సార్ కోర్సు? 2 months. 1 month ప్రిపరేషన్ అంతే, ఎక్కువ అవసరం కూడా లేదు. 1 month ప్రిపరేషన్ ఎక్కువ అవసరం కూడా లేదు. 3 months ఇంటర్వ్యూస్. టోటల్ ఆల్ టుగెదర్ మీకు 6 months సెటిల్ అవుతారా, 1 year 6 months సెటిల్ అవుతారా, 1 year 1 month సెటిల్ అవుతారా ఐటీ ఫీల్డ్లో? అవును సార్. అందుకని వీఆర్ లర్నింగ్ సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ కోర్స్. This is the only one option where we can get a job easily. Okay, and in your world, మీరు వరల్డ్ ఏ కంపెనీకైనా పోండి, ఏ కంపెనీకైనా వెళ్ళండి, అరౌండ్ 400 FAQs are there, combining manual and automation. You will get the questions from these FAQs only. But if you go to Java, .NET like that, we cannot guess. Because that's a development task, right? Testing tools ఒక లిమిటే ఉంటుంది, లిమిట్, ఒక బౌండరీ. ఆ బౌండరీ నుంచి అవుట్ ఆఫ్ దట్ బౌండరీ నో క్వశ్చన్స్ ఆర్ దేర్. అర్థందా సార్? సో 300 to 400, 350 to 400 questions are there. If you perfect those questions, sir, enough. The market is good, sir. If you are getting any 5 interview calls, within 5 interviews, at least you will get 2 companies offers minimum, easy. These FAQs are providing. These FAQs, frequently asked questions, every chapter completes. I will provide FAQs. No Googling also required. Googling అంటే గూగుల్ సెర్చ్ కూడా అవసరం లేదు. మాన్యువల్ టెస్టింగ్ FAQs, సెలీనియం టెస్టింగ్ FAQs అవసరం కూడా లేదు. సో ఎవ్రీ చాప్టర్ కంప్లీట్స్ ఐ విల్ ప్రొవైడ్ FAQs. అవి చాలు ప్రిపరేషన్కి, మస్తు, వేరే అవసరం కూడా లేదు. ఇవన్నీ నేర్చుకున్న తర్వాత జాబ్ రావద్దు నాకు చెప్పండి సార్. బేస్డ్ ఆన్ మార్కెట్ కండిషన్ సార్, బేస్డ్ ఆన్ మార్కెట్ కండిషన్. మీకు ఒక 5 ఇంటర్వ్యూ కాల్స్ వస్తే అందులో మీకు 2 ఆఫర్స్ రావాలి. ఎంత టైంలో సార్? అది మీ గోల్. సో ఫ్రమ్ టుడే 6 months దట్ యువర్ గోల్. జావా నేర్చుకుంటే 1.5 years పడుతుంది, .NET నేర్చుకుంటే 1 year 1 month పడుతుంది, టెస్టింగ్ టూల్స్ నేర్చుకుంటే 6 monthsలో అయిపోతుంది. సో ఐ వాంట్ సెటిల్ in IT field. Okay, in 2008, same thing I did, analysis. I want to settle in IT field, which I can select, Java or .NET, because I had a goal with 6 months only. My wife నా టార్గెట్ పెట్టింది అప్పుడు 2008లో, 6 నెలలు ట్రై చేయి, 6 నెలలు రాకపోతే వేరే పని చేయి. గట్టిగా ప్రయత్నం చేస్తాను. 6 నెలలు, 5 నెలలు జాబ్ వచ్చేసింది. 4 ఇంటర్వ్యూస్లో జాబ్ వచ్చేసింది నాకు. ఏం లేదు ఇందులో, టెస్టింగ్ టూల్స్ కోర్సులో ఏం లేదు. ఓన్లీ ఒక 400 FAQs ఉన్నాయి, అవి కింద మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే చాలా ఎనఫ్. సో అవన్నీ నేను ఇచ్చేస్తాను. ఎవ్రీ చాప్టర్ కంప్లీట్స్ నేను ప్రొవైడ్ చేస్తాను FAQs. ఓకే, డ్యూరింగ్ సెషన్ ఇఫ్ ఐఎమ్ గెటింగ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్, దెన్ వాట్ యూ డూ? Immediately ask. Ask me immediately. Okay, I'm a user-friendly trainer. Okay, sir, evening 6 o'clock I'm preparing. అప్పుడు నాకు డౌట్ వచ్చింది సార్. మరి అప్పుడు ఏం చేస్తారు? వాట్సాప్లో టెక్స్ట్ చేయొచ్చు. దే విల్ క్రియేట్ 1 వాట్సాప్ గ్రూప్ ఫర్ యూ. ఓకేనా? ఆ గ్రూప్లో మీరు మెసేజ్ చేయొచ్చు, లేకపోతే నాకు కాల్ చేయొచ్చు. నేను ఫ్రీగా ఉంటే నేను ఇస్తాను, లేకపోతే నేను కాల్ బ్యాక్ చేస్తాను. ఓకేనా?
సార్ నాకు 11:30 2 o'clock కూడా నాకు నేను మిడ్ నైట్లోనే వర్క్ చేస్తున్నాను సార్. అప్పుడు నాకు డౌట్ వచ్చింది సార్. అడగాలి అడగండి, ప్రాబ్లం లేదు. 24/7, నో ప్రాబ్లం. సో యువర్ గోల్ ఈజ్ వాట్ సార్? జాబ్ రావాలి అంతే. ఐఎమ్ యూజర్ ఫ్రెండ్లీ ట్రైనర్. ఓకే, ఐ నో I have totally 15+ years of experience, sir. Okay, I'm also handling some interviews. Okay, ఎన్ని రౌండ్ చేసినా అంటే ఎన్ని ఇంటర్వ్యూ చేసినా సేమ్ క్వశ్చన్స్ మాత్రం, బికాస్ వేరే లేవు టెస్టింగ్ టూల్స్లో. సేమ్ క్వశ్చన్స్ ఐమ్ రిపీటింగ్, సేమ్ క్వశ్చన్స్ ఐమ్ రిపీటింగ్. మేబీ స్మాల్ లాజిక్స్ ఆర్ డిఫరెంట్, దట్స్ ఇట్. బట్ సేమ్ క్వశ్చన్స్ ఐమ్ రిపీటింగ్ బికాస్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్. ఓన్లీ దీంట్లోనే ఉన్నాయి మొత్తం క్వశ్చన్స్ అంతే. 60 days కోర్స్. సో 400/60 ఎంత సార్? Average per day 7 questions. Is it difficult, sir? Is it difficult, sir, learning 7 questions per day? 100% not difficult. Sir, remove Sundays. Remove Sundays, so 10 questions average. Learning 10 questions per day is not a big task. Okay, na? So like that I will make you, sir. నేను అలా ప్రిపేర్ చేపిస్తాను. But whether you are preparing or not, that your wish. Okay, now. So which chapter we are starting, sir? Selenium. Okay, now. Introduction of Selenium. Okay, what is Selenium? What is Selenium? Okay, Selenium is an open source web-based automation testing tool. What is Selenium, sir? Selenium is an open source web-based automation testing tool. What is open source, sir? What is open source, sir? See, sir, we have different tools, right? Like this, EFT, Selenium, Tosca, like this, right? See, if I want a EFT in my personal computer, directly I can download and I can use it, right? But not in company like that. Company law, they won't use any freewares. Any pirated license. So whenever they want to use it, definitely they will buy the license. Okay. Selenium is an open source. No need to buy. Anybody can use it. That is they're calling as open source. Means no license cost. No license cost. Okay. Web-based. We have 2 types of softwares: web-based, window-based. Web-based, window-based. Google, Windows, the web. In the web, if I open any application through browser with internet option, so we are calling it web-based. Automation means what, sir? Converting all manual process into automation. 2. So Selenium is an open source. It's not a licensed one. Open source, web-based automation testing tool. Okay, Selenium is an open source web-based automation testing tool. Okay, it is introduced by Jason Huggins in 2004 from ThoughtWorks with the initial name as JavaScript Executor. So first name of Selenium was what, sir? JavaScript Executor. So who invented, sir? Jason Huggins. When, sir? 2004. 20 years అయింది. బట్ యాక్చువల్గా మార్కెట్లోకి వచ్చింది మాత్రం 2006, 8, 9 అట్లా వచ్చింది. ఓకేనా? ఇన్ మై కంపెనీ వీ స్టార్టెడ్ యూజింగ్ 7, 8 years బ్యాక్. ఓకేనా? వై ద నేమ్ Selenium came? అంటే ఫర్ దట్ టూల్ వై దే కెప్ట్ యాజ్ Selenium. ఓకే, సీజర్ దానికి ఒక హిస్టరీ ఉంది.
You know chemistry? Chemistry intermediate. Come on, sir. Intermediate లో కెమిస్ట్రీ ఉంది కదా సార్. దాంట్లో ఒక టేబుల్ ఉంటుంది కెమిస్ట్రీలో. ఏంటది టేబుల్? టేబుల్ ఉంటుంది కదా. సార్ Periodic table. గుడ్. కెమిస్ట్రీ పీరియాడిక్ టేబుల్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్. ఓకే, ఇదేనా? దీంట్లో జూమ్ చేయలేమా సార్? కనబడుతుందా? See. Is it fine, sir? Fine, sir? See, 34. ఏం సార్ ఇది 34? ఎస్సీ. ఎస్సీ అంటే ఏం సార్? సెలీనియమే. సెలీనియమే. See, sir. In this, sir, in 2004, right, it is introduced. In those days, sir, this tool is a demand. A tool, QTP. ఎక్కడ ఉన్నాం సార్ మనం? మనది ఎక్కడ సార్? ఇదే పోయిందా? ఎగిరిపోయిందా? ఈ టూల్ ఉందా? దిస్ టూల్ ఈస్ ఫ్రమ్ మెర్క్యూరీ. ఓకేనా? ఈ టూల్ అనేది మెర్క్యూరీ వాడు డెవలప్ చేశాడు. మెర్క్యూరీ అనే కంపెనీ ఈ టూల్ డెవలప్ చేశాడు. అప్పుడు చాలా డిమాండ్ ఉంది అప్పుడు. ఓకేనా? ఇన్ దిస్ టేబుల్, ఇన్ దిస్ ఎక్కడ సార్ అది? ఇన్ దిస్ టేబుల్ సార్, యాంటీడోట్ ఫర్ దిస్ మెర్క్యూరీ ఈస్ ఫర్ సెలీనియం ఓన్లీ. అంటే ఆపోజిట్ ఎలిమెంట్ ఫర్ ది మెర్క్యూరీ ఎలిమెంట్ ఈస్ వర్సెస్ సెలీనియం. In 2004-2006 time, sir, UFT QTP tool was demanded, very demanded, and this tool from Mercury. So in this chemistry web table, chemistry this table, sir, antidote అంటే దాని ఆపోజిట్ ఎలిమెంట్ మెర్క్యూరీకి ఆపోజిట్ ఎలిమెంట్ సెలీనియం. అందుకని దే చూజన్ ద నేమ్ యాజ్ సెలీనియం. సో దిస్ ద రీజన్ వై దే కెప్ట్ సెలీనియం, బికాస్ అప్పుడు మెర్క్యూరీ అనే కంపెనీ క్యూటీపీ తయారు చేసింది. క్యూటీపీ చాలా డిమాండ్ ఉండే అప్పుడు. ఓకేనా? సో దానికి మనం ఆపరేట్కి వెళ్దాం అని చెప్పేసి దే ఇంట్రొడ్యూస్ ద నేమ్ యాజ్ సెలీనియం. SC మీన్స్ సెలీనియం ఓన్లీ. సో యాక్చువల్ దిస్ నేమ్ కేమ్ ఫ్రమ్ దిస్ టేబుల్ యాక్చువల్లీ. క్లియర్? ఓకే, ఓకేనా సార్? నౌ components of selenium. We have a Selenium IDE, Selenium RC, Selenium WebDriver, Selenium Grid. Selenium IDE, Selenium RC, Selenium WebDriver, Grid. Out of all these four, sir, we are using this one. Okay, ID stand for anybody? Good. Integrated development environment. Right. RC stand for remote control. Okay, WebDriver Grid. Caesar, it is available only on Firefox browser. You are opening google.com in which browser? Why not in Edge browser? I can also open, right? I can open in any other browser. It is opening or not opening? Now, I want to perform browser compatibility. Means what, sir? Whether my application is working under customer expected browsers or not. Like Chrome lo work kavali, Edge lo work kavali, Firefox lo work kavali, okay? Safari lo work kavali. But if I go with Selenium IDE,
It supports only what, sir? Firefox. I cannot test Google Chrome browser. I cannot test google.com with Safari browser, Edge browser, not possible because it supports only what, sir? IDE, only Firefox. And it is not a complete tool. It uses only record operations. Suppose I want to add some TestNG plugins, Cucumber plugins. I want to write a for loops, if conditions. I want to increase. I want to implement some table concepts. Not available. This is not a complete automation tool. Okay, so we are not using. So first thing answer are only available in where, sir? Firefox. But I want to test in Chrome browser, not support. Okay, second one, sir, is not a complete tool, sir. I want to work with Excel files. Excel automation cheyali. Not possible. I have my data in my notepad. Notepad data retrieve cheskali, not possible. So customization program not possible in where IDE. So we are not using. Next RC. Okay, see, sir, it is a advanced version for IDE. It is also called as Selenium 1. Selenium team officially it is removed. It is not available now. Why? We have some drawback. See, what are the drawback? MS Paint, okay? See here. See here. This is your application. This software, okay? Application. This is your web driver. I mean Selenium tool, okay? Selenium tool, okay? I mean reverse version, no? Sure. Selenium is application. Okay. Sir, in the application law, I have a username text box, password text box, submit button. So now I am writing a test script in the Selenium. Okay. Right. This way the so now here I am writing a program. I enter username. I enter password. Enter, sorry. Click submit button. Okay. So whenever Selenium is executing these commands in this application, ఒక మధ్యలో ఒక పర్సన్ ఉండేవాడు అన్నాడు. జావా స్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూటర్ అని ఒకడు ఉండేవాడు. What this person does, sir? Did, sir? What are the commands are there in Selenium, right? This person will read the commands and performing operations in the application. And what is the response we are getting from the application? This person receives from this application and sending to a tool. So between application and Selenium, third person is there. Hence, we have a performance issues while executing. So what they did is they removed now. No, nothing. Now directly Selenium tool is contacting your application now directly. Where, sir? Where, sir? Web driver. Okay. It is advanced version for Selenium RC.
It is also called as Selenium 2. Okay. Most of the companies are using WebDriver only now. These two we are not using because of some drawbacks. Okay. We are using WebDriver now. So we are learning WebDriver. Then what is grid here? See here. What is grid here? Okay. See here. For example, you have a total 100 test scripts are there. Okay. If one script contains one script 2 minutes taking time. How many are there total? How much time it takes for totally? 200, right? Minutes for 100 scripts. I have 100 programs up there and I want to execute those. One program taking a 2 minutes of time. So total 100 into 2, 200 minutes it is taking for the execution, right? But now I want to complete execution in 100 minutes. Then what do you do? అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు? Or 50 minutes అయిపోవాలా? I want to complete the execution 50 minutes. So total 200 minutes kada, but I want to complete in 50 minutes. 50 minutes. Does is there any similar test cases? No. I want to execute all scripts. I want to execute all 100 scripts without any skipping. Okay? Sorry? Huh? No, Kalyan is no. See here. This is one machine. This is for one machine. ఒక machine లో ఈ 100 scripts పెడితే 200 నిమిషాలు పడుతుంది. But I want to complete in 50 machines. Sorry, 50 minutes. 200 by 50. So if I have a 4 machines. Okay, so like I have 4 computers here. 1 computer, second computer, third computer, 4 computer. Then here I will run 25 scripts. Here I will run 25 scripts. Here I will run 25 scripts. And here I will run 25 scripts. At 10 o'clock a.m. 10 a.m. I will start the execution at the same time. So 10 o'clock I started the execution from this computer, 25 scripts. At the same time, 25 scripts. Same time, sir, 25 scripts. Same time, 25 scripts. This machine is in Hyderabad. This machine is in client place, US. This machine is in Bangalore. This machine is in Chennai. Then how do you handle all this? Grid. By using Selenium Grid, I can handle this. So by using Selenium Grid, I can test multiple tests in different machines at the same time. That we are calling as a partial testing. Sorry, distributed testing. Distributed. And 100 scripts I'm distributing to different machines. That is possible with Grid. Okay. Grid also we are using. That I will explain. I will cover in the course. Grid also will cover. Okay. These are about the grids. Sorry, about the components. Selenium IDE, RC, WebDriver, Grid. Cheppandi. First one. IDE, Selenium RC, Selenium WebDriver, Selenium Grid. Malli cheppandi sir. Selenium IDE, RC, Grid, WebDriver. ఒకసారి చెప్పండి సార్, మళ్ళీ చెప్పండి సార్.
Selenium IDE, Selenium RC, Selenium WebDriver, Selenium. Out of 4 components, which component you are working, sir? WebDriver main. WebDriver is main. With respect to project requirements, we are using a grid. WebDriver is main. With respect to your requirements, sir, we are using what, sir? Grid. Now. Now see here. Okay. Advantages of Selenium. Drawbacks of Selenium. WebDriver setup. Tomorrow we'll discuss. Okay. See, sir. Selenium tool radical is under. You have to configure the tool in your computer. Then only can work. Otherwise, you cannot work. What are the advantages of Selenium? We'll discuss. And what are the disadvantages of Selenium? We'll discuss. Now I have to start my Selenium program. Okay. It is not readily available. So multiple softwares are required to create a WebDriver tool. What are those? And how can I create a WebDriver tool? That we will see tomorrow. Okay. See you. Online guys. Tomorrow be ready with your laptops. Offline guys. If you have a laptop, please bring laptops here. Okay. So here only we are doing here. Can you explain chestanu, meer setup chestaru. We will provide internet here. Wi-Fi connections ఉంటాయి ఇక్కడ మేము ఇంటర్నెట్ ప్రొవైడ్ చేస్తాము. మీరు చేయాల్సింది ఏంటి సార్? వెబ్ డ్రైవ్ సెటప్ చేయాలి. నేను చెప్తాను ఎట్లా చేయాలని. ఎందుకంటే that is major action actually. If you do not have a web driver in your computer, you cannot practice. Right or wrong, sir? So if you are practicing that at your home, definitely you will get some doubts. Yes. So to avoid that, one person from online, they will share the screen. I am providing some instructions. Same thing you are doing in your computer. That we will see tomorrow. Laptops ఉన్నాయా? ఉన్నాయి సార్? లేదు. మీకు సార్? లేదా? మీకు సార్? ఉంటే పట్టుకురండి. సార్ నా దగ్గర ల్యాప్టాప్ లేదు సార్. ఇక్కడ ల్యాబ్ ఉంది, ల్యాబ్లో చేసుకోవచ్చు. మనకి ఇక్కడ ల్యాబ్ ఉంది సార్, ల్యాబ్లో చేసుకోవచ్చు. బాగుంది. బట్ మీకు ల్యాప్టాప్ లేకపోతే నో ఇష్యూస్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ ల్యాప్టాప్, bring laptops. So here only we do the setup, WebDriver setup better, so that you can practice easily. That we will see tomorrow. Okay. So don't miss the class tomorrow, sir. Because if I don't have any WebDriver, I cannot work any program. I cannot write any program. That we will see tomorrow. So what are the software we require to create a WebDriver? And how do we configure all those things? That we will see tomorrow with some live examples. Okay. So online guys, please ready with your laptops tomorrow. Okay. Yes. So don't connect from mobile tomorrow. So connect with laptops only, so that you can easily share your screen. Okay. One more thing for new guys. See sir, this is the backup batch. It is a backup batch for existing 7:45 AM. This week we discuss our timings are what, sir? 11:30 to 12:30 only. But next week, Wednesday onwards, you have class at Monday or Sunday, Monday, Tuesday. Wednesday onwards, you have class at what, sir? 7:45. 7:45 or 8. Did you get the information from the front office? So ఈ బ్యాచ్ అనేది బ్యాకప్ బ్యాచ్ ఫర్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ 7:45. వాళ్ళు ఒక 10 రోజులు అయింది. నేను మిమ్మల్ని బ్యాలెన్స్ చేస్తున్నాను వాళ్ళ వీళ్ళకి. So this week 7:45 వరకు 11:30 to 12:30. From next week Wednesday onwards, we have a class from 7:45 or 8 o'clock. Morning ఉంటుంది క్లాస్. ఓకేనా? ఎనీ డౌట్స్? వీడియో స్టే సార్. ఇక్కడ మీరు కూడా ఎక్కడ సార్?
తెలుసు ఎక్కడ మల్లాపూర్ మన కరెంట్ బియ్యం బియ్యం రాజల్ ఫంక్షన్ మానిచ్చేందు లోపల కరెంట్ అని చేయడం మనకు ఎక్కడ మాది అక్కడ ఇల్లు ఆ బార్ పక్కన శ్రీకనక దుర్గ అంటున్నారు. వెంకటరమణ కావాలి ఉంది. అవును మాది బెల్ కంపెనీ ఉంది కదా, ఆ లెఫ్ట్ సైడ్ అంతా బోడుపల్ లేదా, మొన్న రీసెంట్గా హెచ్ఎండి ఎలివేట్ చేస్తాను పక్కదే. ఎట్లా వస్తున్నారు మీరు అక్కడి నుంచి? అంత మన అక్కడ వీకెండ్లో కలవచ్చు అయితే. దగ్గరే కదా సార్, అంత చాలా ఓపెన్ ప్లేస్ ఉంది అక్కడ. మీదేంటి సార్ బ్యాక్గ్రౌండ్? డిప్లొమా ఎలక్ట్రికల్. ఓకే, మీ పేరు ఇది అన్నారు? విశ్వనాథ్. సో వై ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ వేర్ ఆర్ యూ ఫ్రమ్, బికాస్ ప్రిఫర్ ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్. అచ్చా, మీరు ఆన్లైన్లో ఉన్నారా నిన్న? అచ్చా నిన్న జాయిన్ అయ్యారా? ఓకే ఓకే, మీరు మాట్లాడచ్చు సార్, మీరు అన్నిటి పెట్టి మాట్లాడచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. బట్ ఆఫ్లైన్ క్లాస్ బెటర్ సార్, ఆఫ్లైన్ క్లాస్ బెటర్. ఎందుకు? అదొక రీజన్. ఇది మా ఆఫీస్ ల్యాప్టాప్ ఇది. I have to go to office after this, okay? I can share my, real-time scenarios, but this is not possible for the online. చెప్పింది. సో మీ ప్రోగ్రామ్స్ కానీ, టెస్ట్ కేసులు అన్నాను, టెస్ట్ స్క్రిప్ట్స్ అన్నాను, గ్రిడ్ అన్నాను, వెబ్ డ్రైవర్ అన్నాను, సార్ ఐడి అన్నాను, ఇంకా చాలా అన్నాను, ఈ ఫీజబిలిటీ అన్నాను. ఐ కెన్ షో యూ ద రియల్ టైం. సో ఎట్లా డాక్యుమెంట్ క్రియేట్ చేస్తారు, ఏం సంగతి అనేది మొత్తం మీకు చూపిస్తాను అట్లా బెటర్. సో ప్రిఫర్ ఆఫ్లైన్ క్లాస్. వేడి స్టేషన్ ఇయర్ ఉంది సార్, ఇయర్. ప్రిఫర్ ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ బెటర్, గుడ్ యాక్చువల్లీ. ఓకే, సో ఆన్లైన్ క్లాస్, ఎనీ డౌట్ సార్? No, sir. Hello, sir. Yeah, please, yeah. Sir, actually, I don't have any doubts about the subject, but I want to talk to you personally if possible. You want to step? No, I want to talk to you personally. Oh, okay, madam. Yeah. Okay, fine. Okay. Regarding madam? I actually have a job, but some things, sir, so I just wanted to share with you. I mean, while talking, I wanted to tell you. Sure. Okay. You have my number, madam? No, sir, I don't have Okay. your. 9666. Oh, 1 second, sir. Yes, sir, 9666. 866. 866. 266. 266. Yeah, Oh, please. thank you, sir. You can call me after this class. Yeah, no issues. Yeah, sure. Okay. Thank you. Thank you. Thank you so much. Okay, right, guys. Take care. Bye. We'll meet tomorrow. So tomorrow don't miss the class, sir. Okay. So we'll do the web driver setup. Very, very important. Okay. Take care. Bye.